ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਹ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਨ ਗੈਸਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਹੋਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਐਂਡ once again ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੈਨਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਡੀਅנס ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਸਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲਸ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਆਪ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਪਹਿਲੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੀ, ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਛ ਆਬਸਟੀਕਲਸ, ਕੀ ਕੁਛ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਗੈਸਟ ਜੁੜੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਗੈਸਟ ਰਾਹੁਲ ਅਗਰਵਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਹੁਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Sat Sri Akal. Hello. Thank you for having me. I really appreciate it. Yeah. Rahul, it's so good to have you, Mississauga, Ontario. तो तुसी साडे नाल जुड़ रहे हो and ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੌਰਗੇਜ ਤੇ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਗੈਟ ਟੂ ਆਲ ਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਫ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। Sure. I mean, I was born in Canada, but I can go through some of the things that I faced. And also, I'm learning Punjabi, which I should have done when I was younger, which is funny. But yeah, some of the struggles that I faced a lot, honestly. I'm a young guy in an industry where everyone's 30. I'm 24. I mean, I'll share with you a personal story that I went through pretty recently. So basically, this was like 6-7 months ago. And keep in mind, I'm a fairly new mortgage agent. I started in 2020, but 6-7 months ago, I was at a point where I ran out of money with my mortgage career. So I was like, all right, well, that sucks. And then on top of that, I had about 15 consultations over a period of a month, and they all canceled in a row. And I'm just like, well, shit. And yeah, I was like, oh, how am I going to pay off my car and everything? They're probably going to take my car. And yeah, I just kept at it, and I'm still going strong, and I don't give up. Despite how hard it is, I just keep going. Rahul, it's great to hear. I think it's inspiring because ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ give up ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ easy ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ something as extreme as running out of financial resources, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ professional opportunities ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ cancel ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਵੀ prospects ਨਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। And once again, it's very easy to get discouraged, but I think
especially as a younger person, it's great to see कि तुसी discourage नहीं हुए. So after all that happened, right, तुसी इस attitude ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ community ਦੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ support system ਸੀਗਾ at that time, in your time of crisis, that helped you overcome you know, those obstacles? Yeah. So I have really great parents. Love my mom and dad. They're amazing people, and they help me out. But I'm also super thankful that I have mentors that are guiding me. And so, you know, when I screw up, and I screw up, everyone does. It happens. I have someone to be like, hey, how do I improve, or what do I do? But all it really comes down to, like, the support. It's awesome, but I want to do it. I have to go. I no matter what I go through, I have to do it. You know, that's all it is. Gee, I mean, I think that's the right attitude, right? Kuch bhi hoye, keep moving forward. Keep telling yourself you have to do it, and eventually, banda tarakki tak pahunch hi janda hai. And you know, you've kind of broken into this industry now. So, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? I mean, once again, you're fairly young, but still, did a specific opportunity come your way that said, oh, you know, maybe I'll explore this? Or did you know from the beginning that you were going to go in this line of work? Honestly speaking, no, I didn't. I was actually in school to be a paramedic. Oh, wow. Before I became a mortgage agent. And then I got to my second year and I was like, man, I hate this. I don't like this. Medicine just isn't for me. Right. And I was just exploring different paths, and yeah, eventually found mortgages, and honestly speaking, I love it. I get to help people. I make a lot more money, and everyone wins. It's amazing. Right. Yeah, I face a lot more challenges now and then, but who doesn't? It's like they say, right? If you love what you do, you never work a day in your life, and it's really obvious that you clearly love what you do. So I want to talk a little bit about that. Jo ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ professional industry ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ share ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? It's pretty interesting stuff, and everyone wants to learn about real estate nowadays. So I want to talk to you about that. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ break ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ. ਰਾਹੁਲ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਜਾਓ. Viewers, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ. ਅਗਰ ਚਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਲੈ ਆਓ. ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ. ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪਾਰ. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਤੇ ਚਰਚਾ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ, ਕੁਝ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ. ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੋਰੀ ਹੋਏ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੋਏ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਇਹ ਯੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ontario ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਅਗਰਵਾਲ. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਰਾਹੁਲ, you know, for young individual, ਸਿਰਫ 24 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਬੇਸ ਬਣਾ ਲਿਆ. ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ, ਇਸ ਮੌਰਗੇਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ. You know, tell us about the firm and the kind of work that you do. Yeah, for sure. So 90% of my work is just talking to people. And at the end of the day, it's just getting people the funding for homes, or if they have a home, getting them the money they need. How I do business, I'm very simple. You know, if you want to work with me, awesome. If you don't, you don't. Yeah, that's it. I mean, it's pretty straightforward, you know, and jo ਇਹ industry ਹੈਗੀ, I'm sure ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ demand ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ steady stream of clients, I'm sure
आंदे होने हैं. But what is the market like? You know, coming out of COVID, it's been a weird couple of years and market ਨੂੰ ਕਾਫੀ unstable ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਜਿੱਥੇ lending ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ financial options ਹੈਗੇ property ਲੈਣ ਲਈ, you know, what is the overall state of the lending market? Yeah, so that's a good question. So right now the price of real estate is just rising, and what's good is there are a lot more lenders now. So that's good. But at the same time, with real estate, it's much harder to get a home because the criteria is just so much more strict. Like I'll give you an example. How we calculate what you qualify for a home is we take your income, multiply it by 4.5, and we add your down payment. So let's say 100,000 years what you make, multiply by 4.5, that's 450. And let's say you have, I don't know, 50,000 down payment, that's 500. So that's what you qualify for, $100,000. If this was 5-6 years ago, man, you'd probably get like an $800,000 house or something. So it's just gotten so much more strict. Certainly, I think जो ये सख्ती दी तुसी गल कर रहे हो, it is among the many challenges that homeowners face in today's market. Would you say that the challenges are even greater for first-time homeowners? खास करके उन्हां ਲਈ जो शायद Canadian system ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ recommendations offer ਕਰਦੇ ਹੋ? First time, new homeowners, new home buyers, and people who are generally just new to the system, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਵੇਂ immigrants ਹੈਗੇ, or they haven't been in Canada for too long, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ recommendations offer ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? I mean, I'll be honest, if you're a first-time buyer now, it's way harder to get a home today than it's ever been in history. Yeah. My best honest advice, if you're looking to buy a home, make sure you get a mortgage professional that's super like trustworthy, that you can depend on them, and a realtor that's really good, because there's a lot of concepts that are like new, and you want them to explain things very easily. Aside from that, save up the 10-20%, whatever is required, and just make sure you have a plan. So what sometimes I do is, let's say someone can't buy a home now. I'm like, hey, you know, maybe you can't get a mortgage now, but how about in 2-3 years? What if you save up or budget? So the best advice: make sure you find a trusted mortgage professional and find a strategy to get a home. That's what I recommend. I mean, I think finding a trustworthy professional is probably the most important element of you know, one of ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, buying new property is so daunting that I think it's good to have a trustworthy professional by your side. ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ comfortability ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ community member ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, then go for it, right? I don't think Canada, ਖਾਸ ਕਰਕੇ in areas ਦੇ ਵਿੱਚ Brampton, Toronto, ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਦੇਸੀ professionals ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ help ਕਰਨ ਲਈ. So Rahul, you know, speaking of areas, which areas do you service? You know, if someone wanted to get in touch with you specifically to get your help, which areas are you working in currently? Yeah, for sure. So I serve all of Ontario. Most of my clients are within the GTA, but once in a while I have someone come from Ottawa or Orillia or Sudbury, and at the end of the day, if I can get it done, I'll get it done. As for how you can contact me, you can give me a call. I don't know where to put my cell information. You can just say it out loud. Okay, yeah, give me a call, 416-562-1762. I'm also on Google. You can Google my first and last name, and if you're in the GTA, I'll probably pop up. Yeah, that's it. Wonderful, wonderful. Rahul Aggarwal. You know, we don't have a lot of time left, but I do want to ask you before we go, in closing, Rahul, for other, you know, young individuals, young professionals looking to become entrepreneurs, or especially looking to break into this industry, the mortgage, the real estate industry, do you have any advice, any recommendations for those folks? Yeah, for sure. So especially if you're my age, if you're young,
because the majority of people are in their 30s, 40s, and so I'm early 20s. But sometimes what you'll find if you're trying to do something like entrepreneurial or for yourself is you'll face a lot of backlash and rejection and all that stuff. But at the end of the day, it's going to hurt. You just have to keep trying. Cry if you need to, throw up, do whatever you have to do. But if what you're pursuing is really true to you, just keep at it. That's all I can say. If you're meant for that kind of path, then you'll do it. If you're not, then you're not going to pursue it. That's it. Just learn, keep going. Yeah, keeping it straightforward. Thank you so much, Rahul Aggarwal, a young entrepreneur from Mississauga, Ontario. So good speaking with you, Rahul. We wish you the best of luck in your endeavors, but it doesn't seem like you need luck. You have all the dedication and passion. Do come and join us again. It was great talking with you. Ithe sanu deo ijazat. Sat Sri Akal. Yeah, thank you for having me. I really appreciate it. Your show is awesome. I just found out about it pretty recently, and it's pretty cool. Great. Well, I'm glad you like it. We'll be back soon. Take care, Rahul. Awesome. See you, Aashmeeta. प्रोग्राम ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵਿਊਅਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮਸਲੇ ਜੋ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨ ਫੈਕਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ info@justbroadcasting.com ਜਾਂ aashmeeta@justbroadcasting.com ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜੁੜਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਚਾਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਕਐਂਡ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ